some things are happening that seem they are normal, but they are so abnormal and they are turning normal. You know, sometimes it is difficult to explain some things to umutakere because n'image ka onyom jeshija awota ya and onu ije ejija kọwanya ya. I will give you an example. One day my dad, a girl visited me. I was in school then. So, Biachara, next day, another time she came, he recognized not the same person, Bonye Biaran. So, Bikamagon, as Okparo Yen Nanewa, we don't assume, Imago, Yabasaro, Umwoken, Umwine, Uchem, Duquaria, and so on and so forth. Bemba Chirem. Also, mucho maga, get Bem Nachin. Bem Syria, here I go now, or shall be Kushiri Guamia. He cleared him in Gichare Primary School. Clear him in Gichare Secondary School. Clear him in Gichare University Gamosha. Ben Abiasum, Ben Wokes Ben Wanisser, Bossram Kabikome Williwe. Nehebe parents find it difficult to discuss some sensitive topics with Umotakre. Net the reason bene onye na agwa ni maguku chee dem bom. And you are afraid ni nwere ike igwa ma ogabogu bonye jeko jijaja ewe uche eje jembu uche ga ejelege. That is why sometimes they wait for some signs negoshi now that there is the need to say or do something like this. I don't think it is the best anyway. I need to on before we continue. There was a girl not in apostolic work, and she told me that the first time ya from soya na ya chenesha degya because mama ya gwa sholegie munwe sholegonye gware ya makaya, and she was so afraid she thought she was going to die. Then she told the mom, "Iyele mama agwa dobere ebo, ngejekule nwoke ni dream me." She had no idea what it means to jekuru nwoke. She does not understand the connection between jekuru nwoke na dream me na no bara na agbaya, you know. Now, don't you think that the parent should have, as a mother, mamaya, not papaya, explained to her about the natural course that the body of a woman takes? Or like in my dad, I was already like 23, 24 at that time. So, Bikon, kainti mani ono before we continue with the Hendozom Chorka. It's both interactive session. So, nobody weleka ania microphone or kamaleka some of these sensitive topics. And don't go for done. We let children have access to some things we did not have access to because in our own understanding, we want to give them a life better than we had. I want to give my kids the life that I never had. I was in the office. The voice was so small, like so tiny. Osamobiko mubonye. Bem siria how? No bukwage kporomo. No bugo bem jaju. Onye na pom. So, but she was so innocent and so at home with me. Amagami. So as the conversation was going on, bem siriaka gen behag. Ogwa meha. Nsi anu bunewe. Ogwa mbeheb. So awesome makamani onyem. Nsi when boshi je wote numbam. Awesome no bo ekuko na edere because official ina publish name publications. And she saw my number, either in a monthly bulletin, mobile, calendar, wherever, and she called me. Bemba Syria, mommy gunno, awesome number. Nsia daddy gun awesome. Nsia kire ki geji phone ha kpom me hanog. Awesome no bugun ke henobun ke. Nsia ida hole, awesome ne either 9 or 10 years. In women phone. Gana kpom women credit. Ojakpo a strange jog and mag. I was now wondering the way she was at home with me. Eventually, now Guaramiana bum father. Obido Juram father and Kembo. Kemu kedu drimotum nanya. Keamar ke ahushogo mem heaven up in the barracks because I go mam ne barracks actually before going to the cathedral. I think I was there for like 1 year before going to the cathedral.
So when I some come mo bonkege swegel, I just like Karama, are you the one that is short? They say this guy don't finish me. So as my the one, the short. Mbasia. Anyway, that I wouldn't see myself as short or not this male. So, but my point is, at that age, that girl already has a phone. Why? Imagine if I pretended to be who I wasn't. I could lure this girl away from their house. I could tell her name Marapapaya. So, Bikon, this thing that I've said, can you tell my honor before we continue? Come not the guy up, Morgan, you will go make her already. Ufonye you make her with microphone. Obno nwere chop me mba na parents are the talk of no be ụmụntakịrị. Anyị na-ekwuka isi enye n'eka n'ọbụgo Otuto dị Jesu. na ndụ ebe. Anọ m Nsugbe with some cosmates. Nke nwoke visit m. Nke nwaanyị visit m. So mgbe chọziri na nsị ke nwaanyị ebu n'ụka nswe ka anyị dozibe nke nwoke. Meanwhile, ha sị m ka anyị leta mma marụ adịghị. So anyị je letachere mma m nke nwoke nabaza. Anyị nachite bịa kenekwe mma m. Mgbe ọ dịna na-akwọ ya, ọ sị m emeche m bịa. Anyị bụrụ lachitara dị ọsụsọ gị nke nwaanyị ga-ayị. Ọ sị m emeche m bịa. So ndị siche nke nwaanyị nachite azụ. Ọ sị m onye bụ emere ya anyị. Nsọ nke nwoke nke nwaanyị. Ọ sị nke nwaanyị. Ngwa na ha na anyị. Sọ na ọ bụgụ maka iwe bido wogide m. Sọ na ọ bụgụ ọ sị m ime fụ. Ime fụ. Ime as in pregnancy. Ọ bụ na ọ dịrị ime. As in say see you see pregnancy. Nsa mma. Ị na-eche na ekita ka ị kwesịrị inye m ndụmọdụ ihe gbasara ha. Ọgba nkịtị. Nsa mma. Ị na-eche na okita ka inye m ndụmọdụ gbasara ha. Ọgba nkịtị. Nwere wefọ. Ana m eji ebe mgbe ya na nwunye di ya every evening. That day na-ejere m. Ụtụtụ. The following day ejere m. So my stepmother and man in Subugad. Bịa chọrọ them. Sị m gedo okwu ya vụrụ. Sị m na nwoke ikwu. Ọ sị m abịa mgbede onye a. Sị m na ọ bụghị iwu. Ọ sị m abịa n'ụtụtụ a. Sị na ọ bụghị iwu. Ọ sị m na ene m nwere right dị m ndụmọdụ. Sị m maka njụma ga m jụra. Jụkwa ma the same thing. Ọ sị m ha fi ha m Nigeria. M bịa ọ bụ na ihe vigo okwu m sode. M bịa soro gbagochiri be. Ya na chitaz. So na parents kwesịrị ibido n'oge ịkụzi ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ihe gbasara nwoke na nwaanyị. Maka na kịta anyị chegide mgbe ọ dị anyị ka ha esue ma ọ bụ ka anyị bụ na-echetara na nche erọta. Ha na-eje n'ịntanetị. Ha nwere enyi na skuul. Ha nwere enyi outside school. Ma nke ya akụzighị ha. Ndị enyi na okụzide ha ekụzi mehe n'ụzọ akwụghọta. Otu dị Jesu. Na ndụ ebe. Kajetan. There's somebody behind you. CJ, ya kumile ka anu shogele go lie before. Onye bonya o nwere somebody m ga anu shogele go lie. Nye ihere anwule gị na ọ ga my name is Manu shogele. Praise the Lord. Sanyo otito diri Jesu ka. Okay, otito diri Jesu. Na ndụ ebe. Biko ihe m chọrọ itinye n'okwu a bụ ọ bụrụ sọsọ parents onye ahụ bụ ihe okwu a dị. Ọ dụkwara taa onye nọkwa n'akụkụ na-ahụta like ọ bụgodu na onye ahụ abụrụ nwa gị but ị nwere right you teach that person ihe gụnwa na onwe gị ma like mụnwa na onwe m so home with my parents and ndị mụ na ha bi ha achọghị dị mata anything about me so si ya mara bụ ọrụ ha ahụ rụọ ọrụ ha mana mgbe mụnwa na onwe m bidoro ịhụ my own menstruation no mgbe anyị na-eme travel ngwu stain na-eshi m so mgbe m ha na onwe m bịazi ndị mmadụ na-asị m bro sị oke ekwe n'ebe blood shiwere after m na ahụ ndị surprise because m ha na onwe m ahụ chere m ụdịrị ya amaghị m te na o nwere ụdịka ihe ama m te nga na asị ọga m n'oche nwere ebe m nwere wound ihe ama m te mgbe ochi after mana ọ bụ ka emecheru madam wee kpọrọ m baa na bathroom si m lọkwa m hụrụ ihe a hụrụ na m hụ ha na nwoke na nwoke metụghị anya m aka na-eshi na m atụrụ ime and two m were tishu wee tinye da n'onwe m
and ozugbo njọ gwachara m ya ka emechere m wee fụta onye kụziziere m every other thing bụ nwanne die bụ ihe kpọrọ m afta ka anyị na village kọwachara m some certain things. Ihe a na-eme mgbe ole? Like when? What year did it happen? This was 2006. As at 2006, somebody nenete mmadụ could not advise them to buy pad maọbụ nye n'ihe aka na ọ bụ ya uru tissue. Continue. So the thing mechere that time o wee mechezie after everything ka m mazi na even that tissue is no good for my body system, that even the tissue n'onwe ya contact so many disease inside, because that owu ahụ na-aga na ya immediately that thing na magnet ka the thing na-aba inside your body, because ihe a bụ ihe a ga-ebe emecha the infection will still disturb you. So after everything but the thing no mere occur, but the thing m gabigacha that time meziri m mfugode anybody beside me na ahụ that thing ọbụgodị na parents onye ahụ achọghọ take care of that person, I can help that person. ọbụgodị na ọbụ na that tissue ọbụgodị na ọbụ na onweghị ọbụgodị na that tissue no n'inweghị pad, there is another alternative. ọ bụghị iwu na everybody ga-use pad. ọ bụrụ na ọ bụ like ịbanye something like akwa pieces, yes, ịdọkata ya ịchabishe ya to your size, then ịchabishe ya to your size, yes, ị na-use, then ịbịa ịpịacha ya use chee ya, you wash it, ịsacha ya after ka ịhụcha ha ncha ya, wash it together with your pants, itikwa ya na mmiri ọkụ, tii ya unu, banye ya for some hours. Ịba ya for some hours, then you chụfụtakwa ya, sụchakwa ya, gbasa ya, ọkọ ịpakwa ya one place. ọ bụ na the thing ọrụkwe ọbidokwe ijekweje kpotekwe ya ebe because it will keep ya heterin. So ya bụ ihe mma na onwe m chọrọ ikwu, ọ bụ iwu na anyị na-eche parents. Thank you. So ndị nkụzi ndị mmadụ ka na onye ọzọ Otuto dị Jesu. na ndụ ebe Ihe m nwere itinye n'okwu a bụ nke mbụ, ọ bụ ọrụ dịrị anyị bụ nne na nna ịgbaziri ụmụaka anyị, because I had an experience sometime in 2005 mgbe m na-arụ ọrụ na Lagos. So the NGO nọ with that time sent me on a mission. The mission was to go to secondary schools na Southeast to teach them against the sexuality education a nọ na-akụziri ụmụaka anyị n'ime klaasị mgbe ahụ. So mụnwa na onwe m amarụ na etinyechego ihe gbasara sexuality education ndị ọcha promote wee were ya wee gbanata na all the syllabus and curriculum ọ dị n'ime already, that from JS1 ihe na-akụziri ụmụaka anyị n'ime class was unbearable, and the kpodeta akwụkwọ akụziri teachers nwee small workshop, nye ha ego, kụziere ha, nye ha some things with incentives. ụmụ teachers kwete na ha ga-akụziri ụmụaka ihe a, not knowing na parents agwabediri ụmụ ha okwu to set even the foundation. So anything ị na-akụziri ụmụaka will now hamper on ha maazị onye ha ga-ewe nke ya, nke daddy na mommy gwa m ka nke parents teachers kwu, and most times they take the one from teachers. That was why those people pushed it to the school direct and took care of the teachers and make sure ha na onwe ha dị committed ịkụziri ụmụaka anyị nonsense and ha tinye na secondary school without the knowledge of the parents. So that was what I was sent to do. It was in one of the schools, I remember, na Onitsha. I can't remember the name now. The name up on this now. The woman, it was an all-girls school and they had a very good population. The woman now sat down, the principal. I went to her office to sit down with her to dialogue on this issue. The woman took around, we say I have to go down for sexuality education. All the bundle now. The woman they booked there. Owe me pay ya. We say I go page by page. The woman nearly died. She nearly collapsed. But can I just bunye che hiota? Kuzeri ha nke dị simple. Ha che na ezigbo ihe ka apanye ya maka ego si ya. The woman we mepe. We go nke JS1 ya ga-akụzi ka a ga-eshi wee kụzi ya kụja. Mepe JS ya ga-akụzi kụja. Mepe JS ya na ọka iwe fu. That was when she now mechie ya kee ya agbụ ọfụma sị m na ya ama nwakwa anwa kwe ka akụzi ya na school ya. Meanwhile, she has gone for the workshop. Enyi ego ma accept na bundle nata n'office ya.
So many people in the school teach these things without knowing. So ọrụ dịrị anyị dịka nne na nna na anyị ga-arụ mana ọ bụrụ na nne na nna anọrọ nso like what our sister here said na ọ bụ gị nwa bụ onye nọ n'akụkụ hụrụ ihe na-achọ imebi ma ị maara na ị ga-enye nwa aka you do it. Ihe eji wee mara anyị bụ ndị Igbo before bụ onye anya na nwanne ya mana we have moved away from those things now. Yeah, I also like because what you were saying was something I highlighted. Now the age matters as well. Yes. Would determine ihe nwere ike Ịgwa ịgwa nwatakịrị, nwatakịrị. So no bụ onye parent or so burden ịma at this level what is this person supposed to know? No. Before na-ejeja o nwere ihe agwa nwatakịrị ọ ya ya ma mvụrụ for life. Asị m gị just one. Ihe agwa nwatakịrị ya I get your point. O nwere onye ọzọ? O nwere ihe ọzọ? No. Okay, o nwere onye ọzọ? Okay. O nwere ihe nọ n'azụ azụ ka n'okwule chere ka Otito Jesu. na ndụ ebe. Because I think I have to congratulate this parish. I'm not from this parish, but I'm just here for something. So, and I salute the courage of this young girl that spoke before the last speaker. Na ihe dị n'ime ya bụ na anyị na onwe anyị nọ in a generation ga-amaga ihe nwere ike ime. Because problems ile a na-enwe, I keep telling people say na ihe na-eme na Nigeria abụghị ụmụntakịrị kọsara n'ọbụ anyị bụ ndị ikenye. The problem in this country, ụmụntakịrị dị innocent of what is happening. So mana abịa na anyị na onwe anyị because na anyị amaghị anyị kwesịrị ime because at a point ị nwere ike feel na mmadụ mara ma ụmụaka. So ị na-akọwa na ọba anyị bụ Chineke na ọ bụ ụmụntakịrị. Completely. So abịa na the problem today bụ na ihe ndị be anyị na-eke civilization. But when we derive from the norms or the moral standard, if we go down to what is sinful or whatever, now you are human as only civilized. And the no misconception. And then most parents, a point in time, if you don't have man, so most of them make we go back. Because you cannot give what you don't have. Yeah, one thing. Then I got a phone. All you're thinking of matter. No, the phone has damaged the society terribly. Half check one I own women and Bobby are no jig the gay gaff. The coin bought. And then phone a megumi here that you can marry H. Cow. Oh, when my friend just a few hours ago. Hey, Niam could accident. I would accident there. Gini mere na ya zako phone almost ụmụ nwe n'ime gota. But mu kwa sị mahụ mgbe ya mere eche nsa sorry. No komakaja ka ndị iro gosi na ha succeed there. I could just said it like that. So me hụ na iyo parents ga jara do nwatakịrị tenke kireka tenke na nwere gaba na phone. Ati na game more anything. And they think in the head of Moibo, Mahamag in soon they think they are doing they always serious disservice to the children. So and Kauduanya ne true, mana onwere ka m na-echigwagara dịka ndị ha n'afta makasị na dịka ndị gọgara ya mma megide ndị yahụ ndị ehulile ego na-abịa nsị anyị esi ekwensu dị awụwọ unu enye mmadụ ego anyị ga-agata agata mana ife ile na ihe ahụ bụ ndụ mana ọ bụghị ndụ na ọ bụ ọnwụ ịghọtago. So phone egbugome society anyị and the parents mmadụ ihe kwesịrị okay. I was talking with somebody who said that na ndị manufacture phone nwere eji limit a na mmadụ phone and na a ga-ama ihe ga-eme okay averagely unless ma ọ bụ ka fada m ga-akwụlego nyakọ moto ga-eji phone n'aka na o jiri phone n'aka na ma nyakọ moto o were kana na nyagire moto. So ịbịa in you before na teta na dịka na odeni bo na about now you see people responsible people ji phone na keep them on n'aka nri anya moto. May that thing be somebody that takes almost your mentality on wulu brain gilile o kam ke hotare je nya moto. So but na you feel no you get phone amagamba no. So
na phone egbugbu mmadụ o nwere family okwere si enyere because mụ na nwe m enwere m ụmụntakịrị abịa na nke dịka ụmụ nwaanyị na mụ nọ agwara m ha mgbe from mgbe ha nọ primary school bụ m na-akọrọ ha everything. So once upon a time anyị na ihe ekwu enyi with my wife my mother-in-law na ebe ahụ. So nye abụzị onye tikporozi aka oyibo nsugbe gwa ha the implications of messing up with their mates or whatever. Because na dịka ụmụ nwaanyị na ana m asị gị ịhụgwọ nwe njekọ na ịgbalị na onwe everyday ịgbalịrị na na-eje a pole or two a boy ga-asị gị hey baby you are fine. Onye sị gị na gị the fine saa na papa ya gwa ya the fine. I like that. So me nemon agwara m ha plainly onye na-eme nwọhwa n'ufuru isi na ọ bụ na m agwara ya. Okay. Wetago game millennial establishment don't establish any relationship with any man. And to nke m sọtara I was telling all of them onye m meet nke nwunye m sọtara nwaanyị abịara first year na m sitere down sa ga nọkatale any day a boy sig isi a because na a boy ya agbawa gị brain sig I love you. You got to go mana love bụ no love gị love chara gị na something no nwere ike drag aga or trick gị to a hotel room the next hours na efuru anaghị na polythene bag ban moto, you know. So na ka anyị gwu nwaanyị na phone anaghị aba na anyị anything. Thank Okay, you like very now much. on educational level na ihugo na ọ ga-abụ exam urugude na ụmụntakịrị agọgụla answer to questions eji asa and na na-akpata na nwọchwa na ụmụntakịrị anaghị ekwu aka egwu oto diligence. Nando Ebebe, thank you very much. Before, you train time as well. Yeah, but before he speaks, I just remembered something somebody said about phone. Oh, sir, that if you give a phone to your child, don't think you have given your child access to the world. Rather, you have given the world access to your child. Continue. Oto dị Jesu Nando Ebebe. na nke dị girl kwuru Eh. anọ m na Aji high school akụzi nkụzi o nwere two students ọsọ na onye mere head very close nke nwoke bịakwute m na lab mansa ọ bụ eziokwu na nwaanyị na-eme painful menstruation ọ bụ na o mitiri nwoke na ọkwụsị say my friend go and call your sister for me gịnị ya bịa o jee kpọọ ya nsị nke nwaanyị ihe bụ nkụzi ekwensu ama na nwa painful menstruation is natural and omemegara na ọkwụsị ọkụma the next month so egene ha ntị abịa na nke phone father I am confused maka it was my rule agwa m maka m na ọ bụ na inwetaghị admission in high institution I will not buy phone for you amara enweta na admission ihe izi na-echi m ntị ga-abụ daddy phone ọ bụ ngote phone nye ere me father abịakwute m si eme bịa amara nsa how ọsị m gowere phone I was confused up to now I'm confused mere akpọrọ m amara si a na-ekwe ihere me father gwara m ihe chọpụrụ vuo na emu mebiri maka na m gowere phone mana achọ m ka ị pụrụ vuo don prove na emu gowere phone bụ ihe mebiri oto dị Jesu Nando Ebebe. So, CJ, ngwa, kuzien, unu chekire time. Just kwuo ya adogona before n'okwu akpagbo mmadụ here. Oto dị Jesu Nando Ebebe. biko nụ anyị bụ ndị nne na nna okwu a dịrị anyị o maka na ịpa foonu panye nwatakịrị abụrụ ezigbo ihe eziokwu na anyị nwere ike isi na ọhịa na-ewu ọ bụrụ ọhịa na-ewu nwatakịrị na onwe ya nwere ike ịbanye site na ọmarụ and like father said o nwete ndị ga na confuse ya enwego instances ụmụaka ebunye foonu n'oge ha deny ya their parents je obodo oyibo deny ya their Ọ bụghị parents sọsọ maka parents ya, onwego m ụmụntakịrị Peter John efonu parents nke ha. okay so na enwe lot of things foonu na-eme ụmụaka enwere m one of my colleagues m na-arụ so many years ago nwa ikorobịa mmadụ o nwere ụdị accident o nwefọrọ nke izu na ọkada kụturu ya anyị amara reason ọ bịara ọrụ agwa anyị na ọkada kụturu ya nke ịbụa no serious ọ nachite azụ bedi a week ọ nachite another ọkada kụtuo ya again anyị amara ihe na-eme ka ọ na-anachite 2 weeks after keke kụtuo ya anyị amara ihe I'm telling you real life experience
Ozi ọ na-achitekwa azụ after 1 week another keke kutuo ya na mgbe nsi bịa 4 accidents in like 6 weeks. The day mfu ka this guy shaga n'ụzọ fada nya the day nsi chukwu ka ihe mere ma nwụta marị onye enu maka o shaga o weta fon o ji o tinye plọg ntị na abụọ tinye egwu na highest volume wee na-ete egwu wee na-aga ịmana moto na-egbu họn ọma na moto na-egbu họn ọ na-ete egwu na-aga ịma ebu m aka m dị isi si kedu ihe mere na moto ama mbụ bidemi moto ga-arị onye enu gafee ọma mma maka ọ na-ete egwu aga n'ụzọ ma nke ma ha onwe ihe ọ na-anụ. So it's a very big issue. Ma ndị na-eji ya n'aka anya moto in fact amaghị m ebe anyị ebido fada nọ ka anyị na-etinye ọnụ. Tesosi Jineka gonna text anya the moto. Anyway, I think also it boils down to the age of onye na-enye phone and the type of phone mmadụ nwere access to at a certain age. Ọ bụghị phone niile na-ejekpote internet. And most importantly, these things have come to stay. Onwere mgbe ha ejekọ. That ị ga-anagịta n'onyom ụmụntakịrị gị ka gị echete password gị na pattern iji akpọghe phone. So no, I think it's more about discipline. Onyom ịghọta ihe kwesịrị iji phone ja eme and ihe doyi na ihe ga-adọgọghị. Because anything nwere use nwere abuse. And somebody no higher institution, I have many reasons why the person shouldn't have a phone. Because they share all kinds of materials. You would have to get lectures on YouTube, PDFs, and WhatsApp groups, and they share information. No, but on your mumara, because if it is about having access to it, even if you don't give, there are people who don't have phones. Manahem with your online accounts through phones and the friends. In a manya maga. No, because you what actually ihe kwesịrị ime na ihe a ga-ekwesịghị ime. Gịnị na-aka ka if we will take one more thing before we go in for prayers. 5. Okay, we still get small time. We'll totally Jason.